Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Good afternoon po sa lahat ng mga nakasubaybay na sa ating session para sa 1 to 1:40 p.m. ng ETUlay. And bumati muna tayo sa mga nakapag-comment na sa ating live streaming. Kay Alriza Zidane ng Malinaw Elementary School, 6 matapat pupil, hello sa iyo, good afternoon. Kay Alcris Javier Adriano, ang ating Cutie of the Week last week, hello Alcris. Magandang araw din sa iyo at sa mga kaklase mo sa grade 6 Rizal ng San Nicolas Elementary School, Hagonoy West District ba yan? O Hagonoy West? Division o District? Sa Bulacan yan, no? Ayan, kay Lea de los Reyes Adao, good afternoon po ma'am. Sino, ang iyong anak po ba si Alicia? Kay Yuzumi, ang hirap kasi ng pangalan na to Izumi Jabel de la Rosa, good afternoon. Yes, happy watching din sa iyo. From Butong Elementary School, Cabuyao, Laguna. Yan, mga kababayan ni Sir Kevin. Ang inyong Your Kind of K. Yan, good afternoon kay Ma'am Roshen, Titong, kay Marites, Panunsilion, kay Gabriel Kerubin, Ramiel Luy, Ella Kim Crespino, Mengandi, Mary June Almenzo Obrazaldo. Yan, kay Renz Christian Tobias Pabico ng SDO Laguna, Santa Cruz Central Elementary School. Good afternoon. And so muli, good afternoon po at welcome sa ating ETUlay online tutorial, ang inyong free tutor
Ito natin pa rin sa atin ng DepEd, Department of Education, DepEd Online at ng Educational Technology Unit ng ICTS. Ating pong session ay para sa mga estudyante ng Math 6, gayon din po sa mga magulang na mga anak po ay nag-aaral na sa ika-6 na baitang at sa mga kapwa ko rin po guro. Yan. So last week, ang ating topic ay determining the relationship between the volumes of the pairs of solid figures. So for today, week 2 na tayo. So ang ating pag-aaralan naman ay yung solving problems involving volume of pyramids, cones, cylinders, and spheres. So medyo out na muna ang prism. So we're going to focus on these 4 solid figures. Yan. So ang ating schedule nga ay 1 o'clock to 1:40 p.m. So pwede tayong mag-overtime ng konti kung hanggang kinakailangan pang mag-extend. So follow natin ang Facebook pages ng DepEd Edtech Unit, DepEd Philippines, DepEd tayo, at ng YouTube channel ng DepEd Edtech Unit at ng DepEd TV para kung hindi man kayo makapanood ng live, ay mabalikan nyo ang ating mga sessions. Yan. So ang ating reference for this presentation ay galing sa module na pinahiram sa atin ng Region 7. Okay? From Dumaguete City, Negros Oriental. At ang kanilang development team of this module ay narito rin sa ating slide na yan. Okay, so ang objectives natin, syempre, una, to find the volume of cylinders, pyramids, cones, and spheres. So, pwede lang sa pyramid, the rest are not polyhedra or hindi sila mga polyhedron. Kasi wala sila, hindi polygons ang faces ng iba. And we have to solve routine and non-routine problems involving the volumes of the said solid figures. Ayan. Good afternoon po sa mga mahabol na bumabate at nagko-comment. Ayan. So, para sa ating unang gawain sa ating session this afternoon, okay. So, yung ating direction, sinasabi dyan, perfect or not. So, you have to determine whether the volume formula in the pair, okay, and the solid, the name of the solid, match each other. So, sasabihin natin or we're going to write on the blank kung perfect ba. Ibig sabihin, yung formula ay formula siya ng volume nung binigay na pangalan ng solid figure. So let's have the first pair. Yan. So the volume formula indicated here is V equals 4/3 pi r cubed. At ang binigay naman na name ng solid ay sphere. Okay, do these two match each other? Are we going to write perfect sa blank, or if it's not perfect, we have to write on the blank the correct formula for the volume of the indicated solid. And good afternoon po. Yan, kay Sir Bricks. Hindi pala, kay Bricks, kay Odilane, kay Shade Harvey. Ayan, meron tayong mga sagot. Ang hirap talagang bigasin ng pangalan mo, anak. Izumi Shibel de la Rosa, Samantha Blasi, and Gerence. Yan. Mga po naman ang sumagot. Perfect. Yes. You are correct. Kasi yan ang binigay, yun ang ating napag-aralang formula ng sphere last time. Okay, so dapat memorize niyo yung mga formula for the volumes of solids. Let's have number 2. V equals LWH, meaning length times width times height. Rectangular pyramid. So these two form a match or form a perfect combination. Yes, tama yung mga sumagot ng perfect for number 1. Number 2, yan, si Alriza, Samantha, Althea. Okay, yeah, wait lang. Perfect pa rin ba yan? Parang nalilang yata kayo nung formula, ha? This is not rectangular prism, ha? Rectangular pyramid ang binigay na solid. What did I say kanina? Kapag hindi match ang formula sa binigay na name ng solid, we should be giving instead the correct formula. And binigay ang tamang formula ni Izumi Shibel de la Rosa. Okay, the correct formula is V equals LWH over 3 or 1/3 times LWH. Yes, sir, correct. Very good, Izumi Shibel. Yan. Pangatlo na tayo. V equals 1/3
pi r squared height. Cone. Perfect or not? Number 3 na tayo, ha? Yan. Bakit may I doon? Sino nagsabing I? Wait lang. Baka nagkamali siya kami I. Casey Talambayan, bakit may I? Yan. So, number 3 na tayo. Perfect or not? Number 3. Parang halos natin sumagot ng perfect. You are correct. Yes. The given formula is the corresponding formula in getting the volume of a cone. Yes, that's correct. Very good. Okay, huling dalawang items na tayo. Number 4 na. V equals pi r squared height. Cylinder. Yes. So, yay naman ngayon kay sino kanina? Yay. I. Yan. Good afternoon sa iyo. Josh Rael, Christian Caniban. Ayan, number 4 na tayo. Perfect pa rin ba yan? O we have to give the correct formula for the volume of cylinder. John Paul Schroeder. Schroeder. Yes. Your answer is perfect. So, the correct answer here is yes, perfect. So, the formula matches the name of the solid indicated in the pair. Last na tayo. Last item for this exercise. V equals 1/3 LWH rectangular prism. So, if you're able to get the correct answer in item number 2, dapat dito din. Tama yung maging sagot nyo. So, number 5. Yan. Kasi pag mag-comment yung mga grade 6 students natin. Thank you. Yan, number 5. Yes, hindi siya perfect. So, what do we write on the blank? Yes, not perfect. So, what should we write on the blank? What is the correct formula in getting the volume of rectangular prism? So, we just have to remove the fraction 1/3 to make the formula correct. Yes. Yan. Tama ka, Bricks, Arky. Yes. Kulang ng H yun. Sorry. O yan. Kinorek ni Ricardo yung kanyang kinoment. Yes. V equals LWH. Yes. Very good. Okay. So again, dapat memorize natin yung mga formula na yun, ha? Dahil yun ang ating palaging ginagamit in solving problems involving volume of solids. Let's have the first item of our next exercise. What's more, lifted from the module na binanggit ko kanina. Ang directions natin, find the volume of the solid figure, and we have to use the approximate value of pi, which is 3.14, and round off to the nearest hundredths when necessary. Ano yung sige po, Tutor Prince? Ano yung Alcres? Good afternoon. Alright, let's have a cone with given dimensions. 4 centimeters is its radius length, while 8 centimeters is its height. So again, itong 8 centimeters dito ang height ng cone, while the 4 centimeters naman ay yung radius length. Hello po, Miss Jenny Perez, watching from Santo Rosario Elementary School, Aliaga, SDO, Annex. Good afternoon din, Ma'am Zera Dinglasan from Natatas Elementary School. Ayan. So if you're given a cone and you have to find out its volume, of course, ang una mong dapat tandaan ay yung formula para hindi ka maligaw sa iyong hindi ka maliligaw sa pagsosolve mo. Para guided tayo. So may choices pala tayo, no? So we have A, 133.97 cubic centimeters, B, 134.79 cubic centimeters, C, 135.93 cubic centimeters, and D, 137.97 cubic centimeters. Yes. Ayan, may mga nakapagsagot na agad. Very good. Sige, breakan natin na mamaya. So again, you have to always write muna the formula para guided ka sa pagsosolve mo. And then, plug in lang the values of R and H in the formula. R stands for radius length, while H stands for height. That means we have to show or to write, or we can show or write, V equals 1/3 times 3.14 times the square of 4 centimeters times 8 centimeters. And for the next line of solution, we can combine the square of 4 centimeters and 8 centimeters by multiplying the results. So, we have there 128 cubic centimeters. So, to get the answer, we have to multiply 3.14 by 128
and get its 1/3 or simply divide the product by 3. Ayan. So mukhang lahat naman yung nakakuha ng tamang sagot. Sige, palakpakan nyo yung mga sari dahil tama. A. Ang tamang sagot, 133.97 cubic centimeters. So yan ang volume ng cone with radius 4 centimeters and with height 8 centimeters. So I bet, or I suppose gumagamit ka ng calculator, no? So okay din naman yan. Pero syempre, mas nakakapag-practice tayo or mas na-exercise ang ating mga brain cells kapag nagsosolve tayo using paper and pen. Yan. Very good sa mga sumagot ng letter A. Yes. Oy, Akisha, ikaw yung nagbabalik. Yan, welcome back to our class. May excuse letter ka ba? Patula ka namang ilang araw, ha? Yan. Okay, next na tayo. Oh, this time, we have a cylinder. Hello, Ricardo Tuiza. Ang cylinder naman natin this time ay may radius length na 6 centimeters at ang height naman ay 15 centimeters. Yes, shout out to my shout out sa mga estudyante ni Sir Renz Christian Tobias Pabico, 6 Baltazar, 6 Rizal, 6 Aquino, and 6 Agoncillo ng Santa Cruz Central Elementary School. Yes, hello sa inyo, magandang hapon. Ayan, so again, cylinder naman this time ang given solid. Dimensions, height is 15 centimeters, radius length is 6 centimeters. May sagot na ba kayo? Wala pa, no? So choices na tayo. Ayan ang ating choice. Yes, very good. Izumi Shabel. Yes, that's the formula. Volume equals pi r squared. So ito yung choices natin. 1,656.5 cubic centimeters, 1,665.6, 1,695.6, and 1,696.5. Yes. Hello, Leda Rivera. Watching. She's watching from grade 6. Okay. San Juan South Elementary Schools. Yan. So again, tama ka, Izumi. Yan ang volume ng formula for the volume of cylinder. And again, plug in lang natin ang values ng R at ng H. So we have, or we can show, V equals 3.14 times the square of 6 centimeters times 15 centimeters. Then for the next line of solution, we can show the product of the square of 6 centimeters and 15 centimeters. So we have 3.14 times 540 cubic centimeters. Parang, yan, iba-iba yung sagot nyo. Merong C, may A. Pero majority C, no? But let's see. Yes, you are correct. If your answer is C, 1,695.6 cubic centimeters, you are correct. Very good. Yes. Okay, next na tayo. Yan, this is a sphere with radius length 4.5 decimeters. So, DM, decimeters yan. So, choices tayo. Letter A, 381.51 cubic decimeters. Letter B, 388.51 cubic decimeters. Letter C, 391.15 cubic decimeters. And letter D, 391.55 cubic decimeters. Yes, tama yung mga sumagot ng C. Yes. Isa na namang yung yay, Casey. Okay, formula for the volume of sphere. We have V equals 4/3 pi r cubed. So we have to get the product of 4/3, the value of pi, and the cube of the radius length. So by plugging in lang the value of r, so we show that V equals, or the volume of this sphere is equal to 4/3 of the product of 3.14 and the cube of 4.5 decimeters. So we can show sa next line of solution natin yung product ng 3.14 at ng cube ng 4.5 decimeters. Or, ano lang muna siguro, we'll show lang yung cube ng 4.5 decimeters, which is 91.125. And then the unit will be cubic decimeters. So, anong technique natin dyan? Siyempre, multiply natin yung 91.125 sa 3.14 tapos sa 4, and then divide natin by 3 to get the 4/3, no? So, number 3, ano sagot nyo? May sumagot ng C, pero may mga A. Ayan, tinanong ko yung unang sumagot. Yan. I think, ayan, si Eliakim ba unang sumagot kasi meron siyang number 3. Number 3 is A.
Is that correct? Yes. The correct answer is A. 381.51 cubic decimeters. Yan. So sa mga sumagot ng C, baka meron lang kayong napindot na mali or na-add ng mali or what? Ano ba? Ang medyo naimali natin dyan. So be careful ha. Lalo na kapag exam na ang ating ang sinasagutan. Let's have, I think this will be the fourth one for this section of our exercises under what's more. Ayan. So this is a pyramid. This can be classified as a rectangular pyramid, but to be specific, it is a square pyramid. Bakit siya square pyramid? Because we can see that the base, okay, the dimensions of the base are equal. Its length is equal to its width. Remember, a square is also a rectangle, but a rectangle is not a square. Yan. So all squares are rectangles, but not all rectangles are squares. Some rectangles are squares. Yun ang tama. Yes. Ayan. So from, okay. Nalig natin yung pagbati mo na bricks. Yes. Hello sa inyong mga taga Malipampang Elementary School ng San Ildefonso, Bulacan. Ayan. So, yung 12 meters pa na isa dito ay siya naman yung height ng pyramid. Okay? Kasi siya yung distance from the apex down to the base, which is at the center, and it is a perpendicular segment. Kaya siya yung height. Now, what is the formula in getting the volume of a pyramid? Yes, that's the general formula. Acacia, 1/3 area of the base times height. But to be specific sa volume naman ng rectangular pyramid, okay, we write 1/3 times length times W times length times width times height. Okay? So yung LW dito, yan na yung big letter B. Okay? Which stands for area of the base. So, plugging in the values of length, width, and height. Ayan. So, lahat naman ay 12 meters. So, 12 times 12 times 12. So, multiply all those 12s and then get the 1/3. What do we get? Parang kulang yun, Izumi. Pwede siyang S squared height. Kulang ng H yung formula binigay mo. Yes. S squared height over 3. Ayan, may mga sumagot na. 576? Yes, you are correct. Kasi 12 times 12 times 12. Or, kung gusto naman ninyong mas mapadali yung buhay ninyo, you can get already the 1/3 of one of the 12s, which is 4, and then multiply it to the product, or by the product of 12 and 12, which is 144. So, 144 times 4 is 576. So, letter B. Okay, pero pag ang inyong way is to get the product of all the 12, so that means you get the 1/3 of 1,728. And you'll get the same result, letter B, 576 cubic meters. So, you are all correct. Yung mga sumagot ng B. Yes, good afternoon sa mga taga Grade 6, Diego Silang, San Roque Central Elementary School, Davao City. Hello sa inyo, Angel Maritindoy. Yan, malakas ba signal natin dyan? Okay, now let's proceed to the what I can do part, lifted again from the module. So this time, may choices pa rin naman, okay? Number 1, what is the volume of a cone with a radius of 3 centimeters? So, wala na tayong supporting figure dito, okay? So, kumbaga, question, tapos choices na agad. And the height of the cone is 5 centimeters. Use pi equals 3.14 and round off to the nearest hundredths when necessary. Yan. So choices natin, A, 51.1 cubic centimeters, B, 48.3 cubic centimeters, 47.3 cubic centimeters for letter C, and 47.1 cubic centimeters for letter D. Yan. Good afternoon din sa mga taga San Agustin Elementary School. Bumabati si John Paul Schroeder. Yan, maraming pagbati ha. Teacher advisor naman ni Chade, Harvey Hector Pretencio, si Sir Roldan Malquisto ng San Jose Central School. Ayan. Ayan, nagtatanong, di kayo sure? Di ka sure, Casey? Ayan. So again, para maging sure tayo, we have to identify first the formula for the volume of a cone, which is given by this equation.
V equals 1/3 pi r squared height. Dahil ang choices natin ay in decimal form, walang pi, ibig sabihin, we really have to use the value of pi, which is the approximate value of pi, which is 3.14. So tandaan nyo ha, ang pi ay isang irrational number. So yung 3.14, yung 22/7, all those are just approximate values para meron tayong nagagamit. Now, we can solve for the volume using paper and pen. Kasi pag irrational, non-repeating, non-terminating yon. So, posibleng ma-solve natin using paper and pen. Kasi endless yun eh. Okay, so by plugging in the values of pi, r, and h, we have, or we can show, the volume of the cone given is equal to 1/3 times the product of 3.14, square of 3 centimeters, and 5 centimeters. So which means V equals 1/3 times 3.14 times 45 cubic centimeters. So, what do you notice? Ang 45 divisible siya by 3. Oops, ano nangyari? Disconnected ako sa StreamYard, sa phone ko, pero naririnig niyo pa rin ba ako? Wala akong idea niyan. Okay. Again, what do you notice? Dito sa ating mga numbers, ang 45 ay divisible or its 1/3 is an integer or a whole number. Yan. Yan, na-disconnect ako kanina sa StreamYard, sa phone ko. Ayan. So, ang 1/3 ng 45 ay 15. So, 15 times 3.14, yun ang magiging basihan para makuha natin yung sagot na tama. So, what is your answer? Hello sa mga taga-Biclat Elementary School, grade 6, Josepe Rizal. Yes, hello sa iyo, Althea Nicole Bayani. Sa iyo mga kaklase at mga teacher. Yan, anong sagot ninyo? Yes, it's letter D, 47.1 or pwedeng 47.10. Okay, so kumbaga na-erase lang yung insignificant zero na isa. Yes, you are correct, letter D, 47.1 cubic centimeters. Okay, second question. The area of the base of a rectangular pyramid is 1,225 square meters. If its height is 11.4 meters, what is its volume? So, binigay na agad yung area ng base ng rectangular pyramid. Ibig sabihin, hindi na kailangan alamin yung length at width niya. Because sa area naman ng pyramid, 1/3 area of the base times height ang ating kailangang ipag-multiply or isolve. In ating choices. So again, area of the base, or the formula for the volume of a rectangular pyramid is given by this equation, 1/3 of V equals 1/3 times LWH. So yung LW dyan, ang product niyan ay syempre yung binigay na area ng base sa problem, which is 1,225 square meters, times the height, which is 11.4 meters. Therefore, the volume must be equal to 1/3 of the product of the area of the base and the height, which is this, 13,965 cubic meters. So, anong inyong mga sagot? Letter D halos. Tama ba? Number 2, letter D. Yes, you are all correct. 4,655 cubic meters. Okay. Next. Number 3, what is the volume of a ball if its radius is 3 millimeters? Yan. So, medyo malit lang yung bola, no? Kasi 3 millimeters ang radius niya. So, ang diameter nun, syempre, ay 6 millimeters lang. So, wala pa siyang 1 centimeter. May sagot na ba kayo? Syempre, choices muna. Yan. So, we have A, 113.04 cubic millimeters, B, 113.03 cubic millimeters, letter C, 113.01 cubic millimeters, and letter D, 112.04 cubic millimeters. So, magkakalapit lang, no? So, syempre, ang formula muna na kailangan gamitin para guided tayo sa pagsusolve ay V equals 4/3 pi r cubed. So, this will be equal, or can be rewritten as V equals 4/3 times 3.14 times the cube of 3 millimeters upon substituting the values of pi and r to the equation. This will be rewritten as V equals 4/3 times 3.14 times
27 cubic millimeters. Anong sagot ninyo? Letter A ba? You are correct. 113.04 cubic millimeters. Ayan. Pang-apat. Ayan. So, narito na naman yung word na capacity. Find the capacity of a cylindrical septic tank whose height is 5 meters and whose radius is 12 meters. Use pi equals 3.14. Round off to the nearest hundredths when necessary. So, again, ang capacity, yun ay tumutukoy doon sa maximum amount of liquid or gas na pwedeng i-hold ng isang container. So, ibig sabihin, dapat yung container, hollow siya. Ibig sabihin, pwedeng lagyan ng gas, pwedeng lagyan ng tubig. So, hindi ibig sabihin, solid siya, it can have capacity. Dapat meron muna siyang hollow na, kumbaga meron siyang butas. Halimbawa, yung rectangular block of wood, di ba solid yon? So, wala naman yung butas. Or assuming natin wala siyang butas, ibig sabihin, wala siyang capacity. It cannot hold fluid. It cannot hold liquid nor gas. Ayan. So, in computing for capacity, we use the volume of the container. So, in this problem, ang container natin ay cylindrical, meaning we have to use the volume of a cylinder to determine the capacity. Pag sabing capacity, yung up to the brim, yung hanggang dun sa taas ng container from the base. Yan ang ating choices. Yung iba kahit wala pang choices, may sagot na. Very good. 2260.8. Yan. Nagkulangan lang kanina ng Eliakim. Okay. So again, the volume of a cylinder is given by the formula V equals pi r squared height. And in our problem, for item number 4, the given radius is 12 meters while the height is 5 meters. So, by substitution, we write V equals 3.14 times the square of 12 meters times 5 meters. Square of 12 meters is 144, multiplied by 5 is 720, and therefore the unit will be cubic meters. Get the product of 3.14 and 720, we should get that the volume of the cylinder or the capacity of the cylindrical septic tank is, yes, letter A, 2,260.80 cubic meters. Yes, very good sa mga sumagot. Halos lahat naman yung sumagot ng letter A. Yes, correct. And additional activities, again, lifted from the module. Number 1, cylindrical na naman ulit. A cylindrical pencil holder that is 12 centimeters high has a diameter of 8 centimeters. What is its volume? Yan. So, wala muna tayong choices. So, I'll give you, I think, 30 seconds. Pwede na ba 30 seconds? Will you be able to give me the correct volume of this cylindrical pencil holder? So, mamaya ko i-reveal ang ating sagot. Yan. So, habang hinintay ko yung mga sagot ninyo, pwede mo na akong bumati sa mga nakalagdaan ko kanina. Yes, mula kay Princess Eliza Quezada. Yan, good morning pa rin. Pero good afternoon na. Siya ay nanonood or siya ay estudyante ng Nagilian Central School, Nagilian District. Next time para mas tawag dito, familiar ako, ilagay niyo din yung lugar or yung city and or municipality and province. Yan. Yeah, may sumagot na ba? Mula kay Gabriel Kerubin. Number 5. On the number 1 siguro to. Yes. 602.88 cubic centimeters ang kanyang sagot. Sige. We'll check later ha kung tama iyan, Gabriel. Yes. Good afternoon. Pagbati naman mula kay Jasper Kawilan. Watching from Nagilian Central School, Grade 6, Makakalikasan. Yan. Mga nature lover kayo, no? Hello again sa mga taga San Ildefonso, Bulacan, especially those from Malipampang Elementary School. Ayan. Mukhang meron ng kaparehong sagot. Si Bricks. Si Althea nakakuha din ng 602.88 cubic centimeters. Ayan. So take note ha, ang binigay na dimensions dito ay height, 12 centimeters, at diameter, which is 8 centimeters. In solving for the volume of a cylinder, we need the radius, length, and the height. Okay? Okay, let's reveal na the answer. Again, the formula is given by this equation, V equals pi r squared height.
Again, ang binigay ay diameter which is 8 centimeters. But the formula requires radius length. So, di ba, ang diameter ay doble ng haba ng radius. So, all we need to do is get its half. Therefore, the radius of the cylindrical holder ay 4 centimeters. Okay, the height is again given, which is 12 centimeters naman. So, by plugging in the values of R and H, which are 4 centimeters and 12 centimeters respectively, okay, we write V equals 3.14 times the square of 4 centimeters times 12 centimeters. And then, we just have to get the square of 4 centimeters and multiply the result by 12 centimeters. And we'll get 192 cubic centimeters. Multiply that, okay, to 3.14, you'll get, yan, tama si Bricks saka si Nicole. 602.88 cubic centimeters ang tamang sagot. Pero, graph din muna sa Tagatuyan Integrated School, Malapatan, SDO, Sarangani. Hello, sa mga taga Sarangani. Okay, let's have the second one. So, again, wala tayong choices, ha? You'll give, ayan, sayang naman, no, Casey? Yes. Paano mo na yung sayang na sayang? Okay, a spherical tank for water has a radius of 6 meters. About how many cubic meters of water can it hold? Ayan. Nakita niyo yung word na about. Ibig sabihin, we might need to round off the result to the nearest hundredths. So, will you be able to give me the correct answer? I'll give you mga 30 seconds pa din. So, we're computing for the amount of water the spherical tank could hold. Meaning, the capacity of the container. Yung maximum amount of water it can hold. Given lang the radius, syempre, sphere naman yan. So, we only need the radius length of the container. May sagot na si Jerens. 904.32 cubic meters. So, let's see. And that is the same doon sa answer naman ni Gabriel Calubin. Parehas kayo? Di ba kayo nagkopyahan dyan? Okay, si Eliakim din, ganoon din ang sagot. Yes. So, tama naman din ang inyong abbreviation, cubic meters. Hello sa mga taga Santo Rosario Elementary School, SDO, Aliaga, Anings. Saan ang Aliaga? Jamila. Ayan, marami mga magkakaparehong sagot. Yes, 904.32. Let's reveal the answer now. So again, formula is V equals 4/3 pi r cubed. The radius given is 6 meters. So, we need to multiply 4/3 by 3.14 by the cube of 6 meters. So, we need to multiply 4/3 by 3.14 by 216 cubic. Wait lang. Meron tayong mali dyan. So, dapat, i-correct natin. This should not be C. Dapat wala yan. So, dapat M yan, ha? Hindi ko na-edit kanina. So, sagot, yes, you are all correct. You must nagbigay ng 904.32 cubic meters. I-correct muna natin. Yan, so dapat wala itong C na to. So, ang sagot natin ay 904.32 cubic meters. Yan. Yan. Sa mga, bakit yung iba hindi nakakuha ng tamang sagot? Ano ang nagmali kaya? Meron ba tayo maling pinlog in sa formula? Again, the volume or the spherical tank could hold about 904.32 cubic meters of water. Good afternoon din. Sipag mag-comment ni Chade para bumate. At yes, kay Sir Roldan Malquisto, ang advisor ni Chade Harvey, Hector Pretension. Let's have the next one. Yan. I think this will be the last, I think lang. A cylindrical tank can hold 52 cubic meters of water. Ayan, so volume yan. Or we can also say na capacity yan ng tank, which is equal to the volume of the container, which is cylindrical in shape. The radius of the said tank is 3 meters. So how high is it? So binigay ang volume, binigay ang radius, we have to determine the height of the cylinder or the cylindrical tank.
Can you give me, or will you be able to give me the correct answer? We're looking for the height of the cylinder here, given the volume and the radius length. Yan. So habang naghintay ako ng mga sagot ninyo, let me just scroll sa mga di ko pa nabata. Yan. Kita sa Isabela pala ang naggilian. Thank you, Akila. Casmer de Verlim. So, she's a student of that school. Naggilian Central School. Ayan. May sagot. Sir Saturnino Elka II. Baka delay lang ang kanyang, or ngayon lang ba siya nakapanood? Delayed ba ang ating streaming dyan? Yan. Hello? Arjan ba tayo? Arjan ba tayo? Arjan ba sila? Joke. Ayan. Althea, may sagot ka na. 1.84 meters. Yan ang height ng cylinder. Okay. So, yung iba-iba ang sagot. So again, you should still be guided by the formula. V equals pi r squared height. Okay, kahit height ang nawawala. Kasi this formula can help us derive kung ano yung magiging way to get the height of the cylinder. So we are given that the volume of the cylinder for the cylindrical tank is 52 cubic meters. Which corresponds also to the capacity, yung volume ng water na pwedeng ilagay doon. The radius length is 3 meters and the height is unknown. That is why upon plugging in the values of B and R, yung H will still be a variable kasi nga yun yung unknown. So, na-substitute natin yung value ng V, yung 3.14 dyan ay yung value ng pi, syempre. Yung 3 meters dyan ay yung value ng radius or ng R, variable R. Therefore, yung yung volume ng 52 cubic meters is actually equal to the product of 3.14, 9 square meters, and the height, which is unknown. Therefore, to get the height, or ano muna pala, get the product muna of 3.14 and 9. So therefore, the volume 52 cubic meters is equal to 28.26 square meters times H. So, it is in this part na pwede na nating, okay, dito, pag-isipan, ano yung pwede natin gawin with these two quantities to get the value of H. So this is a multiplication equation, tama? Wherein ang 52 ang product, 28.26 is the given factor, and H is the missing factor. Diba? Sa multiplication equation, kapag may missing factor, we get its value by dividing the given product and the given factor. Therefore, H will be equal to 52 cubic meters divided by 28.26 square meters. And what is the result? Sige nga, syempre, using calculator para mas mabilis, mas mapadali ang buhay natin ay, ang sagot po ay, ang tama sino nakapagbigay ng tamang sagot? Yan, si Margo, si Jerens, si Eliakim. Pero ang pinakaunang sumagot dyan, tama ba? Yan si Eliakim yan. Tama si Althea. Tama si Althea. Siya ang nakapagbigay ng unang tamang sagot. 1.84 meter. So, yun ang naman ang ating dapat pag-aralan for this week about formulas of volume of cylinders, spheres, pyramid, and cones. Now, we go to this segment. So, pinangalanan kong Sherman ni Tutor Prince. O bakit Sherman? Sermon/SKL, no? Oo, mali ka, Casey. At least alam mo. Mabawi ka next. Okay. Kasi, gusto ko lang i-share din ito. Yan. So, binuro ko yung mga dapat hindi makita. Yan. May mga, nakita ba kayo sa inyong mga newsfeed na ganyang mga post? Mga lods, normal lang bang mag-grade 10 ng walang alam? So, this is not to to bash kung sino man yung nag-share, nag-post nito. This is lang to, are fantastic. Yan. So, alam naman natin na
nitong school year na to ay imposible talaga magkaroon ng face-to-face instruction because of the pandemic. Ibig sabihin, talagang mag-shift tayo to learning modalities na hindi muna magkikita personally or physically ang teacher at ang estudyante. Kaya nga 'di ba, na-late or na-delay ang pag-open ng school year 2020-2021 because of the preparations needed. Okay? Para talagang ma-roll out ng maayos ang opening ng school year na to. Dahil nga naniniwala ang DepEd na kailangan pa rin magpatuloy ang pagkakatuto ng mga estudyante. So dito sa post na to, we can see naman na may frustration mula dun sa bata, mula dun sa nag-post. Kumbaga sa kanyang paniniwala or sa kanyang pag-iisip, mukhang wala siyang natututuhan. Marahil, may pagkukulang, pero sino bang nagkulang? Sa totoo lang. So ang post na to actually pwedeng mag-boomerang dun sa nag-share mismo, tama? Yes, bye-bye sa'yo, shade. Dahil sa setup natin ngayon, binibigyan kayo ng self-learning modules. Ibig sabihin, ang pace ng inyong pagkatuto ay according din sa inyong, sa inyong diskarte, sa inyong timing. At syempre, di ba hindi naman kayo talagang mag-isa lang na kailangan mag-aral ng mga pinapagawa sa inyo, mga pinapabasa sa inyo? Kaya nga, di ba, inorient ang mga magulang at mga kasama sa bahay because they are to be considered para-teachers. Ibig sabihin, kailangan assisted pa rin kayo or guided pa rin kayo ng mga kasama nyo sa bahay. They're actually called household partners. So, ibig sabihin, kapag hindi nyo kayang mag-grasp or ma-comprehend ng maayos yung pinapaaral sa inyo, ibig sabihin dapat, dahil hindi ka dapat maging passive ngayon, dapat active ka as a learner, kailangan mong hingan ng kausapin yung mga kasama sa bahay kung pwede kang tulungan. At syempre, hindi ba, open ang communication ninyong mga estudyante sa inyong mga guro or pwedeng yung mga magulang ninyo or mga guro. Sila ang pwedeng mag-usap para yung mga problema ninyo regarding sa inyong mga lessons ay na-address ng maayos. Yan. So, ibig sabihin, bago ka pa umabot dito sa pag-rant mong ito, nagamit mo sana yung data mo, okay, para i-chat ang magulang mo kung wala siya sa bahay, kung nagtatrabaho man siya, or ang inyong mismong teacher. Okay? Para sana kayo mismo ang nag-usap at hindi ka umabot sa ganyan na frustrated ka. Although, syempre, up until now, may frustrations pa rin tayo, meron pa rin tayo mga challenges na kinakaharap, nag-a-adjust pa rin tayo. Sabi nga ni Yusek Alain, we are still mastering or we have to master talaga yung proseso na involved sa modalities na ating ini-implement. Para by opening of next school year, kundi talaga ubra pa din ang face-to-face instruction, ay mas adjusted na tayo, mas alam na natin yung mga pasikot-sikot ng modular distance learning, ng online distance learning. Ayan, kumbaga dapat tulungan tayo. Tama? Ayan, kayo mag-grade 7 na kayo, ibig sabihin, we are expecting na mas mature na yung mga pag-iisip, although may pagka-playful pa rin minsan. Yes, tama yun, Akisha. Pwede naman pong magtanong sa teacher sa messenger, very good. At kaya nga, di ba, ang DepEd, ang ICTS, ang Edtech unit ay naglunsad ng mga programa gaya ng DepEd TV, ng ETUlay na ito, at syempre yung ibang mga division din nagre-radio-based instruction sila. Kasi nga, alam din nila sa sarili nila na mayroon pa rin dapat tayong ma-extend na tulong na bukod doon sa binibigay ng mga school na module, sa communication sa pagitan ng mga estudyante at mga magulang at mga guro, ay dagdag na tulong pa rin doon sa mga estudyante. Yes. Kumbaga, nagagamit lahat, na ma-maximize natin lahat ng mga meron tayong resources, TV, radio, internet. Yan. So, yun lang naman ang ating share mo this afternoon. So, sana yung mga kakilala natin nagpo-post ng mga ganito, ng mga similar to this, ikaya natin sila na maging positive, na maging, mas proactive, hindi sila maging reactive. Kumbaga, ang problema, kailangan niya ng, ng personal, di ba? Ang tawag dito? Hindi yan kailangan ng social, hindi kailangan i-post sa Facebook palagi. Kumbaga, if it's too personal naman, it requires personal solution, not social attention. Yes. Ayan. So, sana may napulot tayo mula sa aking #sharemon. Ayan. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Kayo man ay mga estudyante sa grade 6, kayo man ay mga magulang o mga kapwa ko ring guro sa DepEd, sa mga public schools, sa mga private schools din. So, maraming salamat sa inyong pagtutok every Friday, every Matalino Day.
Yan. So, next week, week 3 na at mabilis na lamang, no? So, yan, gagraduate na kayo sa wakas at next school year, grade 7 na kayo. So, salamat again. Napapatuloy kayong maging safe. So, see you again next Friday. So, for your next, for the next session, that will be for Math 7 under Tutor Rose Ann. So, maraming salamat sa inyo ulit. And kita-kits tayo next Friday. Thank you so much. God bless. Bye-bye. Yan, thank you. And thank you din, John Paul. Thank you, Nino. Yes, thank you, Althea. Thank you, Margo. Thank you sa inyong lahat. Thank you, Eliakim. Bye-bye. Yes, thank you din, Ashley. Yan, saludin kami sa inyo, Renz, sa inyong mga klase, sa inyong mga teacher, sa inyong mga magulang. Yes. Kumaga lahat tayo dito ay very involved na sa process ng pagkatuto ng bawat isa. Especially ninyong mga learner namin. Thank you. Thank you, Renelyn. Yes, see you until next Friday. Until next Friday, yes. Thank you din, Marco. So again, na-appreciate namin kayong lahat namin mga estudyante. Talagang nag-e-effort pa din. Kahit talagang ibang-iba na yung ating way of delivering instruction. Si Tutor Rose Ann. Pero kung hindi available si Tutor Rose Ann, I think it's Tutor Abhil ang magtuturo ng Math 7. So about statistics ang inyong aaralin. Yeah. Yes, shout out Mermilade Agustin de los Santos. Thank you. Yeah. So if you have any suggestions kung ano yung pwede natin gawin for our final week, week 8 graduation week, pwede kayong mag-message. Pwede nyo akong i-PM. Kung tutuntun nyo yung aking Facebook account, bahala kayo. Yes, para mas maging masaya yung ating pamamaalam sa isa't isa dahil mag-grade 7 na kayo next school year. Hopefully, lahat kayo mag-graduate. Yes, thank you, Akisha. Excuse letter mo hindi mo pa binibigay. Yan, thank you. Bye-bye, sir. Bye-bye, Jerence Guzman. Yes. Keep safe then, Ashley. Yes. Thank you, Barbie. Thank you. Yes. Shoutout din kay Nino Para. Kay Princess Eliza Quezada. Yes, shoutout din sa iyo. Sa mga teacher ninyo, sa mga magulang ninyo. Yan. Bakit nga ba hindi ka nag-online ng ilang araw ba? Ilang linggo, Akisha? So again, kapag hindi kayo nakapanood ng live streaming ng ating mga sessions, mga live sessions, you can always visit the Facebook pages of DepEd tayo, DepEd Philippines, DepEd or Educational Technology Unit and their YouTube channels. Busy sa modules na nasagutan. Yan, kasi masipag kasi tayong estudyante, kaya nag-focus muna tayo doon. That's still okay. Very good pa rin yun. Yan. Yan, thank you din naman sa inyo. We also appreciate kayong mga estudyante namin nagpapasa every week or every date of submission. So, lahat ng inyong mga pagsisikap, yan, magbubunga din ng maganda yan. Again, so for our final week for graduation week, that is for week 8 ng ating session. So I'd like to know kung ano pwede natin gawin. Bukod syempre sa possible na last tutorial session natin, ano pa yung magandang gawin natin para maisa natin ng maayos at ang masaya yung ating tutorial for this school year. Okay. Yes, very good yun, John Paul. Continue supporting the tutorial sessions brought to us by DepEd Online, and
Educational Technology Unit. Yes, para ano ba yan? Advanced study for grade 7 math. So hopefully until ano ba, Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!